এটা বোর্ড আমি কানেকশ্যন কৰি দেখাই দিওঁ কানেকশ্যন বোলে সৰি এৰি আপোনাৰ সুইচবিলাক লগাই তো কলাৰ্ছৰ হয় সব লক হৈ গ'ল পুশ কৰিলে লক হৈ যাব সুইচ কলাৰ্ছৰে হয় মডেলৰ সব কলাৰ্ছৰে আছে তো এটো যেতিয়া লগাম আপোনালোকে যদি লগাছে তো গম পাবই আৰু নহলে সব তো কলাৰ্ছ লিখা আছে এটো আমি টপত দিম ওপৰ পিনে এটো হৈ গ'ল বহি গ'ল পুশ কৰিলো এটো বহি গ'ল और प्रेस कर लो तो बही गल तो इंडिकेटर लाइट तो अलरेडी पूरा जितनी बगाब आसे सब बही गई तो आम वायरिंग कर तो এটা बोर्डर अपना पूरा डिटेल्स दिखाई दी पूरा याद दीजिए কারেন্টৰ হ'ব ইনভার্টার কানেকশন হয় বাকি সব বিলাকত ইনভার্টার হ'ব এখানে আমি এটা এৰি দিম আমি ইয়াত লগাম আমি সুইচৰ পৰা যেটো ইএল লিখা আছে এগুলো ইএলত এটো দিম আমি সুইচত সুইচৰ এটা কানেকশন কৰি ফ্যানৰ সুইচৰ পৰা আমি দিলো তো ফ্যানৰ ৰেগুলেটৰৰ টপানটা আপুনি যিকোনো এটা কমালে হ'ল ৰেগুলেটৰৰ আমার বাবু এজনক আছে বাবু এজনক অলপ মোবাইল ধরিবৰ কাৰণে দিও অন কৰি দিলো এটো আমি এটা কানেকশন কৰিম আগত লগালো আমি এটো আছে ইনভার্টার কানেকশন বার পিছত কৰি আছো মডেল এটা আছে এখিনি এক্সট্ৰাকে ৰাখি ললো ইয়াত এটা আছে পয়েন্টার কাটি দিও ফ্যানৰ এটা পিছত কাটি আছো নহলে neutral
দি দিলোঁ নিউট্ৰেল কাৰেণ্টৰ যিটো মেইন ফেজ হয় ফেজটো আমি আপোনাৰ এইটো প্লাগ পইণ্টৰ চুইচত দি দিলোঁ এইটো প্লাগ পইণ্টৰ যিটো চুইচ আছিল এইটো হয় এটা ইণ্ডিকেটৰ দি দিলোঁ হৈ গ'ল ইনভাৰ্টাৰ কানেকশ্যনটো ইয়াত হৈ যাব ইয়াৰ হৈছে নিউট্ৰেলটো ইয়াত এটা দিলোঁ এইটো আমাৰ আৰু এটা বাহিৰৰ পইণ্টৰ নিউট্ৰেল আছে এইটো আৰু এটা নিউট্ৰেল আছে আপোনাৰ তাৰৰ চাইজ মই গোটেইকেইটা কৈ আছোঁ কিমান চাইজ লগোৱা গৈছে তাৰত দি দিলোঁ এইটো যিটো কানেকশ্যন লেফ্ট চাইড অলৰেডি পূৰা লগোৱা হৈ গ'ল লেম্পে আছে ইনভাৰ্টাৰ চাৰ্জিং দেখাই আছে